Then we will see how to place a table. So for placing a table, you need to write the code. There are certain workarounds for that. Table and the code which table create ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Then I will see how to do that easily. So if you want to create a table, then you need to write the code. So we will see how to create a simple table. So for creating a table, you should include an environment. Begin table, that is the name of the environment. For the begin start there will be the environment will be having an end table. In the table specify. So the table will start with another environment called begin tabular, end tabular. In the column data justify. So what we are trying to do is you are trying to create a table with 3 columns and all the data are left justified. So you will be writing L 3 times, which means that you have 3 columns with the data left justified. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് റോ ആണ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് stud1. എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കോളം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് സ്പെസിഫൈ എ സെപ്പറേറ്റർ. The separator is ampersandage sign. Then say it is the marks of student 30. Then next mark, then another ampersand sign, then 30. That's the first row. The second row, it will be placed in the new line. So you need to put a new line. Then next values, ampersandage 40, ampersandage 40. Next row, you can give like this. So if you run this, you will be seeing a table like this. This table pala prashnangalundu. We will see how to fix that. First problem nu parayunnathu, even though the table exists, table namukku border illa, margins border place cheyidilla. So we will see how to do that. നമുക്ക് ഇതൊരു കറക്റ്റ് ടേബിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം, ബോർഡർ ഉണ്ടാവണം, പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഈസ്, ഈ കോളം വരച്ചതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളൊരു പൈപ്പ് സിമ്പിൾ ഇടും. അപ്പം ലെഫ്റ്റിലൊരു വര വരും. സോ ഇഫ് യു കമ്പൈൽ ദിസ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലൈൻ ഹിയർ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളം വൈസ് ഒരു ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് അനദർ പൈപ്പ് സിമ്പിൾ ഹിയർ. So if you run this, you can see another line here. Likewise, you can put the lines. So you can see that it is done. Ini problem nu parayunnathu horizontal line place cheyidilla. ഓരോന്നിനെ ബോർഡറിൽ വേണം, and between each of these rows you need to put a horizontal line. So you can think of it like command. stud1 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം. So there is a command called keyword called hline /hline. So you can put that. Then you can see a line there.
First line, I need to put another next line. Then you can see that it will be there. Then next line, you can see that it is placed. The new line, after this new line, I can put a H line also there. Likewise, you can see the table. This table, where do you see the it is too difficult to create a table, just a simple table like this. That is a difficult task for a beginner, especially if you are transitioning from Microsoft Word. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഈ എഡിറ്ററിന്റെ ഹെൽപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Editor will be having a predefined templates to create the tables that I will show. After that, we will fix the other problems here. ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് ടേബിൾ ഓക്കെ ആണ്. ഈ ടേബിളിന് നെയിം കൊടുക്കണം. So you can write the command caption keyword. There is a keyword called caption that should be after this end tabular, or you can put that before begin tabular to give the caption above this table. So usually in the case of most of this, if you are typesetting research papers, usually the caption will be after the table. That depends. It depends on the journal or the conference. Caption. Student table. Then inside that, I need to give the table name. Give student table. So I can see that table 1 student table table left side table number under table 1. Table caption central aligned. So it's better to align central. So for that, there is a keyword called centering. Begin table environment in inside that you need to give /centering. Table will be centered. ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിള് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്, പക്ഷേ ടേബിൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് വന്നത്. So you need to fix the placement of the table. For that, you can have option along with this begin table environment. Remember that all the options in LaTeX should be placed in square bracket. If begin table in the option item placement is specify. So there is a different option called H, B, T, etc. T stands for top. The table will be put on top if it is possible. B means table will be put on bottom of the page if it is possible. And H means the here. Table will be placed here. Here means നമ്മൾ കോഡ് എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ പൊസിഷനിൽ ടേബിൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറ്റണമെന്നില്ല. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ടെക് എഞ്ചിൻ. ടെക് എഞ്ചിൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലേസിൽ ഇടയുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ പുട്ട് ദ ടേബിൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ്. അതാണ് റൂള്. സോ വിൽ ട്രൈ ടു ഗീവ് എച്ച്. ഞാൻ എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു. എച്ച് മീൻസ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഞാൻ ടേബിൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ I have given H and compile this. You can see that the table is placed correctly. So this is how you give a table. ഇനി നമുക്ക് research paper ഒക്കെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ you need to cite this table. Always they prefer that you need to, in the text you need to write a description of the table. So like I need to write table, then table name shows the figure, the student table. Okay, so if you are looking this from a research paper point of view, you will be having a number of tables. ഓരോ ടേബിളിന്റെ നമ്പർ, അതാണ് നമ്മൾ വേർഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി. നമ്മൾ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതി ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, നമ്പർ ഞാൻ 1 ഇട്ടു, പിന്നെ ഞാൻ അതിന് മുൻപ് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്പറിങ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ടെക്സ്റ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്.
But in the case of LaTeX, that will be handled by the program. Program handling advantage. For that, what I need to do is there is a keyword called label, then TA sample. ലേബലിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു ലേബൽ കൊടുക്കും. അതായത് ഐ വിൽ ബി കോളിംഗ് ദിസ് ടേബിൾ ബൈ ദ നെയിം സാമ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് എനി നെയിം യു ലൈക്ക്. അപ്പം ഞാനൊരു ലേബൽ ചെയ്യും, എൻ്റെ ടേബിളിൽ ഞാൻ ലേബൽ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ടേബിൾ സ്പേസ് /ref, ദർ ഇസ് എ കീവേഡ് കോൾഡ് റഫ്. എനിക്ക് അതിനെ റെഫറൻസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് യു വിൽ ബി ഗിവിംഗ് the label name as the parameter to the ref command, ref keyword. Ref command ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ലേബലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നെയിമാണ്. But if you run this, you can see that table 1, that number will be automatically placed. Numbering നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ദിസ് വർക്ക്സ് ഫോർ ഫിഗേഴ്സ് ഓൾസോ. നമ്മൾ ടേബിള്, ഫിഗർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ that numbering will be automatically handled by the tech, making it easy if you are handling a big document. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഫിഗർ പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടെക് വിൽ മേക്ക് യുവർ ലൈഫ് ഈസിയർ. Next we will see how to do the same thing using text editor. So in the case of this editor, there is an option called wizards. Then there is an option called Tabular. You can click on this. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ വരും. അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര കോളം ഉണ്ടെന്നും എത്ര റോ ഉണ്ടെന്നും പറയാം. I have 3 columns, 3 rows. Then I can enter the contents. You can see that that will automatically set code automatically generate. So if you run this, you can see the same type of table. This is advantage of using this table environment. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബിഗിൻ ടേബിൾ, എൻഡ് ടേബിൾ വന്നിട്ടില്ല. What you can do is you can put that code. ആ കോഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. You can cut this and put it here and do the same thing like adding a caption and label. That is also possible. I hope this is clear.